Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning class. Waalaikumsalam, Miss. Yes, so since awak dah masuk, saya rasa sempat kot habiskan tadi, dia orang tak sempat yang page class tu sebab kena start lambat sikit tadi. Okay, so kita start dengan question 1. Question 1 and 2 are based on the reactions equations between the hydrogen gas and carbon. So the equilibrium constants Kc for the reactions below is 4.2. Dia dah bagi dah awak punya Kc value and at 1650 degree C. So H2 gas to react with CO2 gas undergo reversible reaction CO plus H2O in liquid state. So initially, whenever they say initially, all these values belongs to initial conditions or at equilibrium. Initial condition. Initial conditions, and ada satu lagi ayat dia baru nak masukkan are injected. Okay, so bila dapat je soalan ni, walaupun soalan tak tanya lagi, awak sebenarnya dah boleh buat keluar dah apa benda kan, nak cari benda apa, sebab dia bagi sekarang in mole. Okay, kita dah, dan dia bagi juga Kc. Kalau Kc, awak boleh tak guna mole masukkan terus dalam expression? Boleh tak masukkan number of mole je? Tak boleh kan? So awak kena buat dulu sikit, cari dulu dia punya concentrations. So kita boleh cari dah sebenarnya concentrations untuk H2 at equilibrium macam mana. So awak pun buat 0.8 bahagi 5, nanti dapat 0.16 molar. Lepas tu concentrations of CO2 at equilibrium, kita akan ada 0.60 divided by 5 liter, then you will get 0.12 molar. Okay, choose one expression that best describe the law of mass of actions. So law of mass of actions, adakah mesti Kc, adakah mesti Kp? Walaupun kita cari concentrations, adakah kita perlu cari yang ada concentrations sahaja? Ke boleh je Kp pun bila disebut general macam ni? Boleh je KP. Yes, boleh je mana asalkan betul. Okay, so awak kena check semua ni. So kita tengok dulu. The main thing dalam kita punya law of mass of actions, kena ada product of a reactant, right? Ya. Okay, product is located on the right hand side of the chemical equations while the reactants on the left hand side of the chemical reactions. And then adakah semua species kita akan include dalam kita punya expression? No. Tak. Tak, kita hanya akan ambil gases kan untuk chapter 6 ni. Jadi liquid tak masuk. So supposedly your nominator will contain both CO and H2O ataupun CO sahaja. CO sahaja. CO sahaja. So despite having partial pressure or concentrations, awak dah boleh discard dah yang mana yang ada dua species ke atas, maksudnya nominator dia ni salah. So tinggal D sahaja. Lepas tu double check, betul tak D tu, denominator dia adalah H2 dengan CO2. Betul tak? Betul. So jawapan kita untuk kes ni adalah D. Alright, so dia kata soalan 1 dengan 2 sama-sama. So which of the following pairs gives the quantities of each species at equilibrium? So at the moment, do you have informations regarding concentrations at equilibrium yang kita cari tadi? Adakah ini value at equilibrium? Bukan. Sekarang awak ada value at initial conditions and you have value for Kc. Untuk dapat concentrations at equilibrium, apa yang awak perlu buat? Ice table. Ice table. So ice table you should start with apa dulu? Reactions kan? Reaction dulu. Make sure ada semua dia punya ni, CO2, water tak nak letak pun tak apalah sebab dah ignore. Lepas tu kita akan letak concentrations, initial, molar, change in concentrations also in molar, concentrations at equilibrium also in molar. So bila masukkan value, you have the 0.16, 0.12, this is going to be 0 sebab tak ada value lagi. So dia akan favor forward reactions. Kenapa favor forward reaction? Tak ada value untuk CO2. So obviously negative X plus X. And then you have the 0.16 minus X, 0.12 minus X. This will be X. So informations about equilibrium yang dia bagi adalah Kc. So your Kc expression tadi kita dah buat kan, this Kc kan. Kita substitute value sahaja. So bila kita substitute value, you will get K dah ada 4.2 equal to CO awak adalah
dua-dua CO2 pula, sorry. Hilang, kejap. Ni adalah G, CO awak. Okay, CO awak sekarang ni berapa value dia? CO X sahaja divided by 0.16 minus X, 0.12 minus X. Sekarang ni X ni kita boleh ke assume very small, betul kita ignore? Boleh tak kita assume tak ada? Tak boleh. Tak boleh. Yang assume tak ada tu kalau memang dia tak ada melibatkan banyak nombor lah, 5 sampai 2 mana boleh kan. So awak expand macam biasa. Lastly X awak adalah berapa tak X awak? Awak akan dapat dua value. One with 0.5, another one is 0.04. Which of these two will you select as your X value? 0.5 ke 0.04? 0.04. Yeah, 0.04 because we want to minimize as smallest as possible untuk dia punya changes in terms of concentration. So kita ambil 0.04 molar. So nanti awak carilah each of the species. 0.16 tolak 0.02 adalah berapa? 0.04 adalah 0.16 tolak 4 tinggal 12 kan? Ya. So A dengan B dah disqualified. Tengok lagi. Untuk CO2 0.12 tolak 0.04, 12 tolak 4 tinggal 8. 8. Cari yang 0.08 ni pun disqualified. Lastly your answer will be C. Tak payah tengok sampai habis lah. Okay, number 3. An amount of 3 × 10⁻⁻2 mole of pure phosphine gas COCl2 was placed in a 1.5 liter container and is heated to 800 Kelvin. So given informations at initial condition adalah 3 × 10⁻2 mole. So this is the value for COCl2 as your reactant. Lepas tu dia cakap at equilibrium, maksudnya lepas perkataan ni belongs to value at equilibrium, CO adalah 0.497. Instead of giving K, P, dia bagi awak only the partial pressure for that one particular species. Boleh tak kita guna I stable for this case? Sebab dia bagi satu je value. Tapi at equilibrium. Boleh tak? Boleh tak awak? Selalunya kan kalau kita kata equilibrium kita guna KP or KC. Tapi sekarang dia bagi satu je value at equilibrium. Boleh tak kita rely on this value untuk cari unknown? Boleh. Boleh. So kita buatlah dulu I stable kita. I stable kita, ada lagi tak? Bismillah. Okay. I stable kita akan tukar jadi partial pressure. Kenapa partial pressure? Awak boleh je nak guna concentration tapi sebab sekarang soalan dah bagi awak info tentang ATM, right? Yes. So from this number of mole, awak try untuk cari ATM. Boleh tak kita cari partial pressure untuk phosphine gas? Boleh. Kita nak guna formula apa nak cari partial pressure dia from number of mole? PV equal to nRT. Yes, PV is equal to nRT sebab dia adalah gas dan kita treat dia sebagai ideal gas. We want to find the partial pressure for COCl2 dan the rest kita masuk value sahaja. Our number of mole is 3 × 10⁻2. Our R, because we want to keep this ATM, so 0.08206. And then the temperature is 800 Kelvin, boleh stay sahaja. Divided by volume, dia bagi berapa? 1.50. Once you substitute the value, you will get value of partial pressure sama dengan 1.313 atm. Okay, so ini adalah partial pressure of COCl2 dekat initial condition 1.313. And then CO dengan Cl belum ada lagi lah. Alright, so in terms of differences, kita letak ini negative X plus X plus X, lastly 1.313 minus X, X dan juga X. So kita ada info tentang this CO at equilibrium. So X will be 0.497. So kita bagi tahu X kita sama dengan partial pressure of CO, sama juga partial pressure of Cl2, which is 0.497
ATM. And then untuk kita cari percent dissociations of phosphine gas, perlu tak kita cari sampai ni semua spesies punya equilibrium, dekat equilibrium? Perlu tak? Perlu tak nak cari ni? Tak. Tak perlu sebab kita nak cari percent dissociations kan? Yes. Percent dissociations dia punya formula adalah alpha equal to change in partial pressure divided by partial pressure initial. Okay, so your change now belongs to 0.497 divided by our initial partial pressure is 1.313 times with 100%, don't forget. You will get 37.85%. So the nearest answer would be A, B, C or D? A. Okay, so tu jawapan awak. Okay ke? Soalan 1 sampai 3, ada soalan yang nak ditanya? Okay, Miss. Okay, so proceed ya. Okay, question 4. Which of the following statements will not raise the amount of gas produced in the reactions? So dia mention, dia kata dia tak nak tingkatkan amount of S2. Look at your chemical equations. S2 belah kanan ke belah kiri? S2 is on the right hand side or left hand side on your chemical reactions? Kanan. Kanan. So kita tak nak tambah S2, maksudnya any disturbance yang apply dekat 1, 2, 3 and 4 ni kita try untuk bawa dia ke kiri, right? Yes. Sebab kita tak nak tambah dia. So kita kena tengok disturbance yang akan ke arah kiri. Kalau kita brainstorm sebelum kita tengok dia punya selections of answers. If you want to favor reverse reactions, kalau in terms of temperature, now your forward reactions is exo or endo? Forward is? Exo. Exo will favor high or low temperature? High. High. So high temperature, low temperature. Okay. Itu kalau dari segi temperature. Dari segi volume or pressure pula. Kalau kita punya left hand side kita ada total of 2 moles. On the right hand side we have total of 3 moles. Means kalau kita nak ke kiri, pressure kena tinggi ke rendah? Kena rendah. Pressure kena rendah ke? Pressure dia punya relationship inverse dengan volume. Kalau kita nak tengok trend dia, kurang fewer number of mole or higher number of mole, kita akan tengok dekat volume ke pressure? Volume. So kalau value rendah maksudnya volume kita rendah kan? Betul, Miss. Ya. In terms of pressure, tinggi ke rendah? Kalau dia bagi dari segi pressure pula? Tinggi. Tinggi. Okay, good. Okay, apa lagi kita boleh buat? Dari segi amount tak awak tengok je lah. Kalau berat sebelah ke kiri ke kanan, lagi apa? Dari segi inert gas pula. Inert gas kita tahu kita ada constant pressure ataupun volume kan? Betul tak? Constant pressure and volume. Out of these two, only one of them will shift the positions of equilibrium. Siapa? Constant pressure ke constant volume? Out of these two, additions of inert gas at constant pressure ke addition of inert gas at constant volume yang akan ada perubahan dari segi positions of equilibrium? Constant pressure. Okay, constant pressure, kalau kita apply inert gas at constant pressure, awak punya trend akan ikut trend increase volume ke low volume? Increase volume. Increase volume, okay. Tapi dalam kes kita nak favor increase volume ke low volume? Low volume. Low volume. So kalau katalah happen to be at constant pressure dalam kita punya pilihan yang ada, dia not applicable lah, okay? Okay, Miss. Kalau macam at constant volume, dia akan remain unchanged je, tak ada beza. Okay, so kita tengoklah kita punya pilihan. The volume of the vessel is double. Bila is double, increase or decrease? Increase. Bila increase, maksudnya dia akan favor ke kanan kan? Kalau kita tengok trend kita. Yes, Miss. Kita tak nak pun yang tu, so kita kata ini tak applicable, right?
Betul. Yeah. Dan the temperature pula. The temperature of the system is double. Bila is double, increase in temperature or low temperature? Increase. Now I want to apply both side increase temperature. Bila increase in temperature, dia akan favor forward or reverse reaction? Reverse. Reverse reaction. So by having reverse reaction, they will not raise the amount of S2 gas. So this is acceptable. 0.80 mole of AR gas. AR gas is just gas or inert gas? Inert gas. Inert gas. So the inert gas is not the main point. The main point is whether they are conducted at constant pressure or constant volume. We have already discussed about this. Kita kata kalau constant pressure dia akan favor high volume. Maksudnya number of mole yang lebih banyak. Tapi kes kita nak yang lebih sikit kan? Ya. Jadi kita boleh kata dia ni tak applicable dah untuk kes yang kita kata tak nak tingkatkan S2. Okay, lastly, the pressure of the system is double at constant temperature. So your main point here is pressure double. Bila pressure double, increase in pressure means dia punya trend akan follow low in volume. So boleh tak kita accept the final point ni? Boleh. So our final answer for this question will be D. D. So say conditions that will not raise the amount of S2 are higher temperature dan juga increase in pressure or decrease in volume. Okay, questions 5, 6 and 7, they are all related from these reactions equations. 2SO2 plus O2 to form 2SO3. So both SO2 and O2 gas have pressure of 266 mmHg and 580 mmHg respectively at temperature of 350 degrees C. At equilibriums means everything before at equilibrium ni belongs to initial conditions. So kat sini dia bagi dah awak punya partial pressure. So this is your partial pressure initial. At equilibrium, the partial pressure of oxygen gas. Again, dia bagi tentang satu sahaja info tapi already at equilibrium 0.650 atm. You have a combinations of mmHg dan juga ATM. Are you going to stick to mmHg or ATM if you want to find the Kp ataupun anything about equilibrium? Kita nak guna Tukar unit kepada ATM. Yes, tukar kepada ATM. How are you going to change from mmHg to ATM? Divide dengan 760. Yes, divide dengan 760. Let's say kita nak cari partial pressure untuk Bagi 760. betul. So awak nanti ada 266 basically mmHg kan. Dia sebenarnya for every 1 atm kita ada 760 mmHg. So sama je lah kalau awak buat bahagi terus. So nanti kita cancel out the unit. You will get a value of, berapa value dia? Sekejap. Okay. So value dia adalah 0.350 atm. This is for the initial partial pressure. Kalau untuk partial pressure O2 pula, kita pun buatlah sama macam tadi. Kita akan dapat 0.763 atm. So these are the partial pressure at initial conditions. And then you have information about equilibrium. Then the questions ask you to find the total pressure. Can I know what is the name of a law that we use to define this total pressure? Siapa suggest this total pressure punya system? Dalton's law. Yeah, Dalton's law. So Dalton's law states the total pressure dia comprise of, kalau case ni kita ada semua. Dia bukan reactant sahaja. Anything yang gas dia termasuk. So product sekali lah. Plus PSO3. So kita nak cari total of this. So awak perlulah cari bila total pressure dia mesti at equilibrium dah. Sebab dia orang kan dia dah kata product dengan reactant, so dia orang ni achieve equilibrium, so kena dapat value at equilibrium. Untuk dapat value of equilibrium from initial conditions, awak kena buat apa? I stable. Yes, I stable. So 2SO2 gas to react with O2 gas to give 2SO3 gas. So nanti kita akan buat balik yang kita punya ni. Masukkan value ni tak kali ni. SO2 awak tadi awak ada 0.350. This one 0.763. To SO3 not yet, 0. Lepas tu untuk change in partial pressure, don't forget your coefficient
Ni negative 2x. Ni adalah negative x. There's gonna be only plus 2x. Dan kita akan gabungkan dia 350 minus 2x, 0.763 minus x, and also 2x. So informations given from the question, tak cantik lah kali ni. Sekejap. Informations given from the questions is about oxygen gas sahaja. Dia dah bagi tahu this value belongs to 0.650 atm. So can you find X from this 0.650 atm? Yes. Yes, so kita cari X kita nanti sama dengan 0.113 atm. So untuk cari total pressure, kenalah substitute this X dekat dalam 2X ni. Kena tukar juga kat sini. Tak perlu masuk KP ke apa, terus masuk this equations lah. Ada formula ni, PT is equal to everything. So lastly, awak akan dapat berapa dia punya total pressure? 1 ATM. 1 atm. Selalunya reactions berlaku kalau at macam kita punya conditions 1 atm lah. Kalau tinggi sangat nanti benda lain pula jadi. Okay, the equilibrium constants KP for the reactions. So you now have all the informations about your partial pressure at equilibrium. And K pun melambangkan at equilibrium. Jadi terus masuk expression. Expression awak, kita masukkanlah semua. Tapi boleh tak saya tahu apa expression awak? Macam mana kita nak buat? In terms of partial pressure or concentrations? Partial pressure. Ya, bila partial pressure jangan guna square bracket So sebab awak punya SO3, produk awak ada coefficient of 2, letaklah this round bracket SO3 power of 2. Lepas tu kita ada divided by partial pressure of SO2 power of 2. Kita ada partial pressure of O2. Nak letak bracket boleh, tak letak pun tak apa sebab coefficient 1. Then once you substitute all the value, make sure your coefficient semua betul dulu. Barulah berdapat final answer of 5.110. So the answer for this question would be B. Okay. Miss, Yes. kalau untuk buat yang KP punya equation ni, maka tulis PSO3 ke ataupun boleh tulis SO3 terus? SO3. Kalau cara tulis dia sebenarnya partial pressure tu kena ada P. Oh, kalau pressure biasa baru tak ada P. Kalau pressure biasa tak. Kiranya partial pressure, kalau awak letak SO3 je, kita tak tahu. Dia ni species betul, tapi in terms of apa value dia? Oh, cuma kalau concentration boleh buat terus yang square bracket. Betul, sebab So, square itu maksudnya SO3. concentration. Oh, okay. Thank you, Miss. Yeah. Okay, then the equilibrium constant. Dah tadi minta KP, sekarang KC pula. Jadi kita nak cari KC macam mana ni? Tadi dia bagi information tentang partial pressure je. Adakah kita nak cari again the number of mole, nak cari the concentrations? Perlu tak? Tak. Tak perlu. Kalau ikutkan boleh je awak sebab awak ada all other informations kan. Tapi awak tak ada liter. Tak boleh. Tak sesuai. Jadi kita nak guna apa nak cari KC? KP equal to KC darab RT. Yes, KP equal to KC RT delta N. Delta N dapat daripada number of mole lah. So KP dah ada. KP awak adalah 5.110. KC baru nak cari. R awak, sebab kita nak kekalkan ATM jadi 0.08206 and then temperature dia bagi 350 plus 273.15. Awak akan dapat 623.15. Okay, bear in mind your delta N only belongs to RT. Jadi awak kena letaklah bracket yang properly kalau tekan calculator tu. Okay, your delta N now rely on your number of mole. So total number of mole for product adalah berapa? 3. 2, total number of product. 2. Kalau reactant? 3. So, macam mana nak cari delta N, product minus reactant dapat berapa? Betul ke? Betul lah. Yes, betul. Negative Betul 1. tak 3 dapat? Negative 1. Negative 1. So lastly, your KC akan dapat 261.3. So the answer will be C. Okay.
Ada problem tak soalan sampai soalan 7 ni? Untuk faham? Ada tak ada? Ada tak ada? Tak ada, Miss. Tak ada. Tak ada, Okay, Miss. proceed. Question 8 pula. Okay. 120 gram of sample I2 and 24 gram of sample I are placed in 6 liter vessel and allowed to reach equilibrium when heated to 570 degrees C. Okay, so kalau perasan, your reactions now involve only I, but then they have two forms of I2 dengan 2I. So dia tak ada pun macam jadi compound yang baru lah. Okay, so dan awak bear in mind, yang dia bagi sekarang ni dua-dua value. Maksudnya, boleh tak kita kata dia memang akan proceed forward reaction sahaja bila dah ada value for both species. Kan selalunya kita kata, oh dia ada this value, lepas tu sebab satu lagi tak ada, kita assume dia zero. Kalau case ni boleh tak? Boleh tak awak? Awak? Tak ada, Miss. Tak boleh kan? Sebab dia ada dua-dua, jadi kita tak boleh percaya bulat-bulat lah. And kalau tengok soalan pun dan juga pilihan answers, dia kata choose the best conclusions. Bila conclusions ni, bila ada dua-dua value, conclusion dia selalunya nak tahu ke arah mana dia nak achieve equilibrium. Sebab dia mesti ada berlaku gangguan bila dua-dua ada value, tak tahu ni nak pergi mana. So another information given in the questions is the KC value. Okay, bila dia kata KC value, dia bagi pula value lain, mesti dia nak awak tentukan arah mana. Untuk tentukan arah mana, kalau kita nak determine quantitatively by number, kita nak compare dengan apa? KC ni nak compare dengan value siapa? QC. QC. QC dengan KC sama tak cara express dia? Sama. Sama sahaja. Bezanya K at equilibrium, Q at any given concentrations or time lah. Maksudnya selain pada equilibrium, non-equilibrium conditions. So, awak first kena cari tahu dulu dia nak ke arah mana. Untuk cari ke arah mana, kena tahu dia punya QC. Untuk dapat QC, C means concentrations. You need to find concentrations. But at the moment, you only have gram. Can you simply take this gram and substitute into the QC expression? No. No, you must first find apa daripada mass? Mol. Yes, kita akan cari number of mole for both lah. Untuk mole untuk I2, kita pun kira 120 divided by I2, dia punya molar mass is 253.8. You will get 4.728 10 to the power of negative 3 mole. Okay, dan once dapat mole, kita nak cari concentrations. Dah ada belum volume? Dah. So concentrations kita I2 akan jadi, nanti bila kita bahagi dengan 6, awak dapat 7.88 10 to the power of negative 2 molar. Negative 2 molar. Lepas tu, kita cari pula untuk I sahaja. And untuk I, we have 24 divided by, the half daripada 253.8, you have 126.9. So dia akan dapat 0.1891 mole. And then kita bahagi 6, our concentrations of I only will have 0.0315 molar. Okay, so kita ambil these two value, masukkan dalam your QC. QC awak adalah concentrations of I raised to the power of 2 sebab ada this coefficient 2, and then divided by concentrations of I2. Okay, so once you substitute the value, you will get QC of 0.01259. So if we compare both QC and KC, 0.01259 dengan 0.83, who's got greater value, QC or KC? KC. KC. So KC got greater value than QC, means the arrow will pointing towards reactant or product. If the apa kita panggil? If the arrow, this symbol pointing towards QC, means more product or more reactants on your reaction mixture? Product. More reactant. 10. More reactant, ke arah. More of I2 kan? Yes. Yeah. Maksudnya awak punya produk awak last ni at the moment dalam reaction mixture yang tengah berlaku pada any conditions ni, dia lebih pada reactant dan the product. Maksudnya dia at equilibrium or not at equilibrium? Not at
Okay, not at equilibrium tu satu benda. So awak check semua. Not at. So semua boleh diterima. So kita tengok pula conclusion seterusnya. Bila more reactant, dia jadi berat sebelah. Macam mana dia nak achieve equilibrium? Dia akan shift ke mana? To left. To the left ke to the right? Right. More reactant To the maksudnya right. kiri banyak. Right, to the Right. right. So kita akan proceed to the right. So check. Reaction will proceed to the left. Betul ke A? Salah. Tak payah tengok dah yang belakang tu. Okay, reactions proceed to the right. Okay, boleh diterima. Reactions proceed to the left. C pun salah. Reactions proceed to the right. Okay, boleh diterima. So kita tengok the next sentence. Concentrations of both species, concentrations of reactant decrease while product increase. Ni maksudnya untuk dia achieve tu, dia perlu bagi ke kanan. Bila ke kanan, apa terjadi? Reactant yang banyak tadi tinggal sikit ke banyak? Tinggal sikit. Tinggal sikit, ini akan jadi banyak, right? So dia kata concentration of reactant decreases, product increase. So ni betul. Kalau D tadi, concentration of both species increases. Adakah dua-dua bertambah? Tak. So jawapan kita last kali? B. B. Okay, good. Then, untuk question number 9 pula. Ammonium hydrogen sulfide, the NH4HS, decomposes according to the reactions. So the reaction dah bagi, including with the Kp value at 250 degrees C. So maksudnya ini adalah conditions at equilibrium. If 55 gram of solid NH4HS decompose completely in a sealed 5 liter container, what is the partial pressure of NH3 and H2S at equilibrium? So you know you want to find informations at equilibrium and given Kp. Usually, you will form, kita panggil tu, bila melibatkan ni, awak ada info tentang dia je kan? Initial conditions, right? Yes. Lepas tu dah dapat equilibrium. Selalunya kita akan guna Nak ice stable. I stable. Okay. Tapi sekarang ni, since kalau katalah kita treat dia as objective questions and kita nak save masa, boleh kalau awak nak buat. Tetapi untuk solid, kita akan ada value tak walaupun kita buat calculations here? Tak. Tak ada. Dash terus. Maksudnya tak adalah. Cuma ni kita akan tahulah. Zero, asalnya zero. Ni plus X. Allah. Sekejap. Ni plus X. Boleh dah nak buat. Tak nak buat pun tak apa. So kita dah tahu nanti kita nak buat objektif. Yang mana boleh skip, awak skip untuk save masa. Ini tinggal X, ini tinggal X lah. Kadang dia tanya konsep tapi perlukan calculation juga somehow untuk give the idea. So now, what is the partial pressure? So you know you want to find the partial pressure of NH3 dengan H2S again at equilibrium. By right, X lah kan? Okay, untuk cari X awak, sebab dia at equilibrium, boleh tak kita rely on this Kp value? Boleh tak guna Kp? Okay. Maksudnya kena keluarkan apa dulu sebelum nak guna value tu? Expression. Yes, expression. So your Kp will involve only P and H3 raised to the power of 1 together with partial pressure of H2S to the power of 1. So boleh tak kita kata 0.11 sama dengan X square? Sama je kan kalau substitute? Betul. So X awak nanti samalah juga dengan partial pressure of NH3. Samalah juga dengan partial pressure. Kenapa ada concentration? Sorry. Partial pressure. Okay, wait. So kita ada partial pressure NH3 dengan partial pressure H2S iaitu 0.33 atm. So bila dia X square sama, ni kan value dia, ni boleh jadi jugalah tapi kena kira. Yang ni confirm lah salah sebab dia lain kan. So nanti dapatlah jawapan dia A. Okay, question 10 pula. Which of the following equilibrium reactions will shift to the right? Okay, dia nak ke kanan if the pressure is increased. So this is your disturbance. Pressure is increased, in other words, in terms of volume, dia volume increase or decrease? Decrease. Decrease. So kita kena tengok number of mole yang banyak ke sikit kalau kita nak shift to the right. Right tu kena banyak ke sikit dia punya number of mole? Banyak sikit. Sikit kan? Sebab dia kata kalau pressure increase, maksudnya volume kena rendah. Bila volume rendah, dia akan favor fewer
number of moles. Bila fewer number of moles, check yang ke kanan tu mesti fewer number of moles. So for A, we have reactant berapa banyak dia punya mole? 1, 1 versus 2, right? 2, Ya, so tak bolehlah ke kanan kalau dia nak fewer number of mole. Lepas tu B pula, reactant berapa? 3, 3, produk 2. 2. So fewer number of mole ke kanan, betul tak? Betul. Betul. Tengok lagi C pula. Kalau C kita ada, ini gas tertinggal. Kita ada total berapa kalau reactant? 9, 9, produk 11. 11. Kalau kita nak yang sikit ke kanan tak dapat lah sebab 11 lagi banyak, ni salah. Kalau yang D pula, we have 3 dengan 4. Adakah kita akan tambah semua ni dekat reactant side? Tak. Tak, sebab ada solid. So total kita berapa? 4. 4. Jadi kalau yang satu lagi tu 4 juga. 4 juga. So tak ada perubahan lah pun salah. Jadi jawapan kita adalah B. B. Okay. For system at equilibrium, the presence of catalyst will. So you know the catalyst, will they change the positions of equilibrium? No. No. So bila no change in equilibrium, maksudnya anything yang berkaitan positions of equilibrium ke, rate of forward reactions, reverse, difference ke, yang tu semua salah. So kalau kita tengok A, increase the equilibrium constant. So this equilibrium constants adalah your K lah. K hanya akan berubah bila siapa yang kita apply disturbance? Temperature. Temperature. So they are not applicable for this catalyst. Salah. Increase the rate constant. So rate constant is your rate constant lah. For the forward reactions but not the rate constant for the reverse reaction. Maksudnya K awak, forward awak macam ni, reverse awak sikit macam tu. Dia akan ubah macam ni ke? Maksudnya kalau dia increase yang kanan banyak, yang kiri sikit. Ataupun dia akan increase equally. Increase Equally. Nah, sepatutnya dia akan increase equally. Tapi sebab case yang nombor B ni, dia kata tak equal. So salah jugalah. And then C, increase the speed of reacting particles. Bila kata speed of reacting particles, betul tak? Bila catalyst ada, dia akan cuba cepatkan lagi. Maksudnya shorten the time. Betul. Ini diterima. Tengok lagi. Cause the reaction to proceed by an alternative route. Betul tak kalau kita apply catalyst, instead of kita ada bukit yang tinggi, mungkin kita akan lalu bukit yang lebih rendah. Betul. Pun boleh. Tapi antara dua ni, siapa yang paling tepat? D. I would say C. Kalau dari segi, apa ni? Dari segi sistem at equilibrium, dia akan lagi daripada reactions dia instead of the pathway. Oh, okay Miss. Dia bahayanya soalan adjektif ni, dia akan bagi jawapan yang lebih kurang. Okay, lebih kurang tak maksud salah. Tapi siapa yang lebih tepat macam tu. Itu kena bahaya sikit lah. Untuk objective question, dia somehow awak boleh hilang markah kat situ. Okay Miss. Okay, so jawapan dia yang paling tepat C lah. Okay, right. Sebab dia more to the reactions diorang. Okay, proceed to question 12. Equilibrium systems are often depicted using concentrations time graphs or rate graphs as shown in figure 1. So dia bagi dua-dua. Yang ni pun kita dah pernah jumpa sebelum ni dalam kita punya lecture. So choose statements that do not represent dynamic equilibrium, yang tak melambangkan dynamic equilibrium. So recall balik kita belajar dynamic equilibrium, we have 3 states yang akan present this dynamic equilibrium. Kita ada apa? Reverse and forward reaction kita equal ke the same ke macam mana? Equal. Okay, equal kah? Equal ni maksudnya tak adalah same ke apa, dia macam equal lah, betul-betul reverse, betul, equal. Lagi apa? Kita ada QC dengan KC sama kan? Yep. Lagi satu, in terms of concentrations, dia orang the same or remain unchanged? Remain unchanged. Remain unchanged only at certain time, right? Yes. Okay, so kalau kita tengok daripada ni, kita dah tahu apa dynamic equilibrium tu maksudnya. Kita nak tengok yang mana yang bukan. Alright, so equilibrium is depicted when there is no change in reactant or product in terms of concentrations or partial pressure lah. Awak setuju tak dengan the first statement? Maksudnya dynamic equilibrium tu bawa maksud yang nombor 1 tu tak? Bawa maksud. Jadi dia ni statement yang betul, tak boleh kita terima kan? Untuk case ni, dia kata tak yang tak nak. Ya. Okay, lepas tu number 2.
concentrations of products and reactants have to be the same. Adakah dynamic equilibrium suggest yang diorang ni kena sama? Tak. 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 So statement ni salah lah kan? Okay, lepas tu, the flat line of the concentrations graph indicates the reaction has stopped. Maksudnya, flat line ni dia cakap, oh reaction dah stop dah. Adakah dynamic equilibrium kata, bila kita dapat flat line, itu maksudnya dah stop? Tak. Tak. Sebab apa tak stop? Bawah ni kan adalah time. Bila dia masih bergerak, adakah dia stop? Tak. Tak, dia masih bergerak, cuma dia remain constant, remain unchanged. And lastly, both the forward and backward rates are equal at T1. T1 here, maksudnya once they reach this point, the rate will be the same for both. Ada tak benda ni suggested in the dynamic equilibrium? Ada. Ada, maksudnya statement ni betul. So, kalau kita tak nak statement yang betul, jadi kita punya final answer 2 dan 3. ya, 2 dan 3. Next question number 3. Given equilibrium concentrations of H2 dan X2 in molar dan juga HX. Okay, dia bagi semua. Now you need to find your Kp. First, take out your Kp expression dulu. What is your Kp expression? Jap, tunggu. Dia minta Kp, dia bagi awak concentrations, right? Yes. Can you immediately find Kp from concentrations? No. No, you need to first find siapa? Kc. Kc. So what is your Kc expressions for this reaction? Bila Kc kita guna concentrations kan? Yes. How do you write them? Hx. Power of 2 Power of 2 divided divided H2 H2 dengan Hx. X2. H2 lah. Kan? Yes. Okay. So bila kita substitute value dah bagi, awak akan dapat berapa? 24.5, right? Betul tak? Betul. Okay, so untuk cari Kp nak kena guna formula. Kp is equal to Kc RT delta N. Okay, your Kc now is 24.5. Your R 0.08206. Your temperature dia bagi berapa? 450 K. And then your delta N. Delta N awak tengok dekat product minus reactant. Product berapa mol? 2. 2. Reactant berapa mol? 2. 2. 2 tolak 2? Kosong. Kosong. Maksudnya KP awak pun 24.5. So awak tengok sekarang bila KP sama ni maksudnya dia tak ada perubahan dah lah. Awak tengok sini. Okay So tak ada masalah pun jawapan dia sama. Right. Sebab apa? Sebab awak punya power of 0 kan akan bagi number 1. Okay. Number 14 pula. Choose the correct statements when the following mixture is compressed. When we say compressed, so we refer it to apa pula? Compressed. Pressure. Pressure is increased or decreased? Increase. Increase. Pressure is increased. In other words, the volume is Decrease. Decrease. decreased. So, kita nak tengok bila volume is decreased, dia akan ke arah kanan ke kiri. So, kita check. The total number of mole for reactants gonna be 4. 4. For the product will be 5. 5. So, dia akan ke arah kanan ke kiri? Kiri. Ke kiri. So anything yang kita nak bagi jap lagi ni, correct statements tu mestilah ke arah kiri. So less HCl is formed. HCl is on the right hand side. Once this disturbance is applied, less HCl is formed. Betul tak? Bila ke kiri, HCl makin berkurang? Betul. The rate of reverse reactions will increase. Reverse reactions is from the right to the left. Adakah kita memang ke arah ke kiri sekarang yang membuatkan rate dia bertambah? Favor the reaction? Yes, so betul juga. The value of the equilibrium constants will decrease. Maksudnya your K value will decrease. Kita tahu K value will only have effect when what kind of disturbance is applied? Temperature. Temperature. So temperature dia ada cakap tak temperature berubah?
Tak Tak ada. So tak sesuai. More O2 is formed. O2 is on the right hand side. If more O2 is formed, the reactions will favor forward reactions. But at the moment, this disturbance of pressure increase will favor reverse reactions. So salah lah untuk this one kan. Ya. So final answer adalah A. Okay, next one. Question 15. The dissociations of dinitrogen tetroxide to nitrogen dioxide is reversible process. So kita ada this reversible process. If the temperature of system is raised, maksudnya dia nak tahu kalau temperature bertambah, dia akan ke arah mana. So sebelum kita nak tengok benda apa, keluarkan dulu info yang ada. From your delta H value, what kind of informations can be determined in terms of reactions forward and backward? Forward awak akan ada apa? Endo. Endo. Endo, maksudnya endo favor high or low temperature? High or low kalau endo? low temperature. Low temperature, ni adalah high temperature. So if we want to increase the temperature, maksudnya apply this disturbance, dia akan favor ke arah mana? Kanan ke kiri? Kanan. Ke kanan. Okay. So bila temperature of system is raised, okay, settle. Dari segi pressure pula, check kalau pressure. Sini ada 2 number of mole, sini ada 1 number of mole. Jadi patutnya kalau in terms of pressure or volume, kita kalau nak ke arah kanan, fewer number of mole, volume kena rendah ke tinggi? Kalau fewer number of mole, volume tinggi ke rendah? Rendah. Rendah, maksudnya pressure awak kena tinggi. Okay. The pressure of the equilibrium mixture will decrease. Adakah will decrease? Pressure? Tak. Tak. Salah. The equilibrium positions will shift to the right. Betul tak? Betul. Betul. Equilibrium constants will increase. Ni temperature increase. Okay. KC awak increase tak? Increase. Increase. So jawapan dia 2 and 3 kan? Okay. 16. Carbon monoxide will react under steam, with steam under appropriate conditions according to the equations. When the system at equilibrium, dia nak tahu bila dekat equilibrium, apa benda jadi. The concentrations of CO, H2O, CO2 and H2 are the same. Concentrations adalah sama. Adakah sama at equilibrium? Kalau tengok dynamic equilibrium, sama ke tak berubah? Tak berubah. Tak berubah. Jadi sama ni bawa maksudnya sama tak dengan tak berubah? Tak. Lain. Tak sama, lain lah, salah. The concentrations of CO, H2O, CO2 and H2 remain constant. Betul. Okay, betul for now, tapi kena check juga yang lain. The forward and reverse reactions are proceeding at different rates. Adakah dynamic equilibrium suggest dia orang different rate bila equilibrium? Tak. Tak, sepatutnya sama kan? Okay. The forward and reverse reactions comes to a stop. Once achieve equilibrium, stop. Tak. Salah. Jawapan dia adalah B. Which of the following reactions will the equilibrium concentrations not be affected? Bila not be affected by change in total pressure, terus tengok number of mole for both side. Kalau tak not be affected, diorang kena apa? Number of mole diorang kena Sama. sama. So check for yang sama lah. Kalau A, kita ada 4, kita ada 2, tak sama. Salah. Lepas tu kita ada 2, kita ada 3 pun tak sama. Yang ni gas Yang ada 2, ni ada 1, tak sama. Yang ni kita ada 2, sini kita ada 2, sama. So jawapan dia D. Okay, next one. Question 18, 19 and 20, dengan 19 dua je. A reactions vessel containing NH3, N2 and H2 gases at equilibrium at certain temperature. Dia tak bagi tahu tapi dia dah cakap yang at equilibrium adalah temperature dia yang tersendiri. Lepas tu, 0.24 molar of N2 gas and 2.29 molar of H2 gas are left to reach equilibrium at 500 degrees C. Can I know this value belongs to concentrations at initial or equilibrium condition? Initial. Initial because dia kata diorang ni baru nak left to reach. Okay, so ni adalah initial lah. Concentration initial. It is found that the equilibrium mixture contains 0.25 molar NH3 given on the informations about concentration equilibrium for NH3. Calculate the value of equilibrium Kc. Okay, jadi perlu tak buat ice table?
Perlu. So kita keluarkan N2 gas plus 3H2 gas to form 2NH3 gas. Kita ada initial, change dan juga equilibrium. Okay, jangan lupa molar dan juga molar. So kita dah ada value N2 0.24, 2.29, lepas tu NH3 masih 0 lah. Ni kita tengok negative X, negative 3X plus 2X, 0.24 minus X, 2.29 minus 3X dengan 2X sahaja. Kita dah tahu value of at equilibrium for these two X, terus cari 2X equal to berapa tadi? 0.25 dan your X will be 0.125 molar. Bagi tahu sekali ini adalah, tak adalah, tak sama. So X sahaja, kalau X tak perlulah molar ni. So dia minta awak cari Kc. Untuk cari Kc kena keluarkan expressions. Your Kc expressions will involve this NH3 raised to the power of 2 divided by N2 dengan H2 raised to the power of 3. Once substitute all this value lah. Kena ambil value kat mana? Kat sini kan? Ya. Okay, substitute all the value. You will get 0.0774. Ada unit tak? Tak ada. Tak ada. So the nearest answer would be A lah. Okay. By using the equilibrium quantities calculated in question 18, maksudnya dia by using this Kc, what would the Kc value be if the reactions coefficients in these reactions are halved? Maksudnya coefficients ni dah bertukar jadi 1. So kita, bukan 1 lah, half dia lah. Okay. Bila maksudnya half ni, sekejap. Lain ni value dia. Okay, bila maksudnya half, kita akan halfkan dia, betul tak? Betul. Okay, so macam mana nak buat tak? Sekejap, saya lupa dah. Mana tak writing dia ni? Okay, bila reaction coefficients is half, tukarlah. Ni jadi 1, ni jadi setengah, ni jadi 1.5 kan? Dapat tak value-value dia? Betul tak? Betul, Miss. Okay, so 0.25 power of 1 divided by 0.115 power of 0.5. Lepas tu kita ada 1.915 power of 1.5. And you will get, yes, 0.28 lah. So jawapan dia adalah B. And lastly, consider the reactions. Dia bagi reactions at 430 degrees C and equilibrium. Mixture consists of mole of O2, NO dengan NO2. Dan dia suruh awak kirakan dia punya Kp of the reactions given the total pressure is 0.20 atm. So total pressure awak must comprise of NO, O2 dan juga NO2 kan. So awak kena carilah total pressure dia. Macam nak cari total pressure, kena cari each partial pressure. Macam nak cari each partial pressure? Dah ada belum semua mole ni? Boleh tak guna PV is equal to nRT for each species? Boleh tak? Contoh saya nak cari NO, number of mole untuk NO dah ada kan? Dah. Okay, 0.04, right? Lepas tu dah ada belum R? R pun dah ada. 0.08206 times with temperature dah bagi. 430 tambah 273.15, you will get 703.15 divided by volume. Volume dah ada belum? Belum. Dia tak bagi volume. Okay. Dia tak bagi volume, maksudnya awak kena guna ni apa orang panggil tu? Mole fractions kan? Ya, mole fraction. Yes, guna mole fraction awak lah. So ni tak boleh guna mole fraction. Sebab awak ada kelas, saya nak bagi tahu mole fraction je. Okay, guna mole fraction, dapatkan dia punya ni, tambah je semua. So your final answer untuk this question would be C. Okay, habis dah.
Right, so thank you everyone. Awak boleh dah masuk kelas awak lepas ni. Ada kelas kan? Ada. Okay, right. Sorry, cukup-cukup masa. Okay, thank you everyone. Assalamualaikum. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Jumpa esok. Buat tutorial.